uns mit einem Gebet anfangen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir sehr für diesen neuen Morgen. And I pray that you will lead us out again on this morning into your word. Und ich bete, dass du uns an diesem Morgen auch wieder in deinem Wort führst. And I pray that you will help our brother Mark, that he can share also treasure he was collecting. Und ich bete auch für unseren Bruder Mark, dass er diese Schätze hervorbringen kann, die er gesammelt hat. And I pray that we are not the one which are scattering it. Und ich bete, dass wir nicht diejenigen sind, die es verstreuen. Lord, I pray that you will help us, that it will become a picture which is lasting for eternity. Ja, ich möchte beten, dass es ein Bild wird, das für die Ewigkeit währt. And I pray this in Jesus' name. Amen. Und ich bete das in Jesu Namen. Amen. Okay, so this morning I just want to go through a few quotes and try and bring some thoughts together. Also heute Morgen möchte ich durch ein paar Zitate gehen und versuchen, ein paar Gedanken zusammenzubringen. Now, basing things on my own personal experience and also on things that we hear from other people. Und basierend auf meiner eigenen Erfahrung, aber auch von Dingen, die man von anderen Leuten hört. That many people are struggling in this time we're in right now. Und dass viele Leute zu kämpfen haben in dieser Zeit, in der wir uns befinden. And I mean in the sense that they are feeling tempted a lot more than they normally would be. Also in dem Sinne, dass sie sich versucht fühlen, mehr als sie normalerweise sind. Okay, so and also we have this great trouble taking place with this war going on at the moment. Und wir haben ja auch diese große Trübsal, die gerade stattfindet, mit diesem Krieg, der gerade stattfindet. So the Lord allows all these things to happen and to come upon us to teach us lessons and to prepare us. Right? Und der Herr erlaubt, dass diese Dinge stattfinden und dass sie über uns kommen, um uns Lektionen damit zu lehren. Okay, so God's dealing with man is ever the same. Und Gottes Handeln mit den Menschen ist immer dasselbe. Okay, the patterns are repeating, right? Und die Muster, die wiederholen sich. So we're to learn to recognize these patterns to know where we are in the order of things. Und wir sollen dann lernen, diese Muster zu erkennen, damit wir wissen, in welcher Reihenfolge wir uns befinden. Okay, so recently we were comparing some things, there are these plagues and the 1,000 years, etc. Also vor kurzem haben wir all diese Dinge parallel gesetzt, verglichen, diese Plagen und die 1000 Jahre und so weiter. So we know that the trumpets are typifying the 7 last plagues. Und wir wissen, dass die Posaunen die 7 letzten Plagen vorausschatten. Okay, and we know that the plagues are typified in the Sunday law, but also follow on after the Sunday law, if you know what I mean. Wir wissen auch, dass die Plagen im Sonntagsgesetz vorausgeschattet sind, aber auch nach dem Sonntagsgesetz kommen. And what I mean is, right, you would have 7 plagues being typified here, but when you come to the close of probation, they immediately go on. Matthew 24, Luke 21 and Mark 13. Also was ich damit meine, ist eben hier diese 7 Plagen im Sonntagsgesetz vorausgeschattet. Wenn man dann zum Ende der Gnadenzeit kommt, dann werden die richtigen 7 Plagen ausgegossen. Und das kann man auch sehen in Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13. Right, so we know that, and we'll look at that in a moment, that
Sister White takes a portion of Matthew 24 and also applies it in the Sunday law, which normally would refer to the 7 plagues. Und Ellen White, sie nimmt auch eine Portion von Matthäus 24 und wendet das auf das Sonntagsgesetz an, was normalerweise auf die 7 letzten Plagen sich bezieht. Okay, so we have here the harvest, right? When is the harvest? Und hier haben wir die Ernte und wann ist die Ernte? According to the Bible, when's the harvest? Gemäß der Bibel, wann ist die Ernte? The end of the world, right? That's what it says. It's not a trick question, right? But this is not the end of the world. Aber das hier ist ja nicht das Ende der Welt. Okay, but we went through this other day. When you look at Revelation 14, when that harvest is taking place, Christ is still in the sanctuary. Ja, wir haben uns das ja letztens angeschaut mit den Ernten. Wenn diese Ernte stattfindet, dann in Offenbarung 14 ist Christus noch im Heiligtum. But Sister White takes Revelation 14 and she applies it to the 7th plague, right? Ellen White nimmt Offenbarung 14 und wendet es auf die 7. Plage an. Which would be an agreement because the 7 plagues are paralleling the 7 trumpets. Und Right? das wäre in Übereinstimmung, weil die 7 Plagen sind parallel zu den 7 Posaunen. Okay, and we know that in this time period, whilst he's still in the sanctuary, the investigative judgment of the living is taking place. Und wir wissen, dass in dieser Zeitspanne, wo er noch im Heiligtum ist, dass das Untersuchungsgericht an den Lebendigen stattfindet. Okay, and that parallels from the first resurrection to the second resurrection. Und das ist parallel von der ersten Auferstehung bis zur zweiten Auferstehung. Where there's an investigation going on in the books, right? Wo eine Untersuchung in den Büchern stattfindet. Everybody follow? Kann jeder folgen. Yes? No? Okay, then maybe let What is resurrection. Also das R bedeutet Auferstehung. So you've got 2 resurrections, and in between the resurrection you have an investigation, right? Also man hat 2 Auferstehungen und zwischen den 2 Auferstehungen diese Untersuchung. So we understand that just before the time of peace, there's always this final time of trouble, right? Und wir verstehen ja, vor dieser Zeit des Friedens gibt es immer diese letzte Zeit der Trübsal. Which would be the 7th trumpet or the type of the 7th plague, Was die 7. Posaune wäre oder ein Typus für die 7. Plage. right? And during that time of trouble, there's this investigation going on. Und während dieser Zeit der Trübsal findet diese Untersuchung statt. And this is how I at least understand at the moment, because normally at the beginning of the investigation you would have a group that's gone through their final trial and are resurrected there, right? So verstehe ich das im Moment, weil normalerweise, wenn am Anfang dieser Untersuchung, da gäbe es schon eine Gruppe, die durch ihre Prüfung durchgegangen ist und die jetzt auferweckt wurde. Right? And they would go through that time trying to bring the last people in before the door closes. Right? Und sie würden dann durch diese Zeit gehen und versuchen, die letzten Leute noch hereinzubringen, bevor dann die Tür hier schließt. Right? Richtig? Okay, so based upon those thoughts then, we are just before this little time of peace, before our final test comes, Also right? basierend auf diesen Gedanken sind wir kurz vor dieser kleinen Zeit des Friedens, Our final test comes, bevor unser finaler Test kommt. right? So therefore, what should we be experiencing? Und deswegen, was sollten wir erfahren? I'm not given the answer, right? It's right there. What should we be experiencing? Was sollten wir jetzt gerade erfahren? That's a question. The title. The what, sorry? The title of your notes, the final crisis. Because you No, said no, I'm just, we're not going in my notes anymore. I'm just saying, based upon what we've just discussed, what should we be experiencing? Also basierend auf dem, was wir besprochen hatten, was sollten wir jetzt erfahren?
Well, if we're just before a time of peace, right? Okay, yeah, that's just a name. What does it mean for us? What should we personally be experiencing? Also was sollten wir persönlich And it's erfahren? not. Yes, Satan is because it's in a time of investigation where your character is being demonstrated, right? Dass Satan seine Bemühungen verdoppelt und das ist ja in einer Zeit der Untersuchung, wo dein Charakter untersucht wird. So should we expect Satan to be doubling his efforts right at the last moment? Also sollten wir erwarten, dass Satan seine Bemühungen verdoppelt, gerade im letzten Moment. Yeah, yes, right? Ja. And the reason why I'm mentioning this is because there's several people saying that they're struggling at the moment, right? Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil einige Leute haben gesagt, dass sie im Moment zu kämpfen haben. Okay, and the point is that should be your experience, right? You've got to learn to overcome by faith and not by feeling. Und das ist der Punkt, dass es eben deine Erfahrung sein sollte, weil du solltest lernen, aus Glauben zu überwinden und nicht aus Gefühl. It's also no accident right at this time, the time where we should be exercising faith, there's all these conspiracy theories flying around. Und es ist auch kein Zufall, dass in dieser Zeit, wo wir Glauben ausüben sollten, dass all diese Verschwörungstheorien umherfliegen. Right? Okay, but anyway, let's go to the notes. Und gehen wir jetzt zu den Notizen. I want to read through these and just bring some thoughts together. Ich möchte da durchlesen und ein paar Gedanken zusammenbringen. Okay, this is getting Spalding again. Fangen wir in SPM an. It says, "Thou wouldest not want him to step out if thou knewest thy situation." Okay, so what does that mean for us? Was bedeutet das? für What does it uns? mean by Christ stepping out? Stepping out of where? Was bedeutet das, dass Christus herausschreitet? Also woraus? Right, you don't want Christ to step out of the sanctuary and for that work to be finished. If, what? Also du möchtest nicht, dass Christus aus dem Heiligtum herausgeht und dass dieses Werk vollendet wird, wenn was? No, it's pointing to a person. What does it say? If thou knewest what? Wenn du was wüsstest, Right, if you knewest your own condition, right? wenn du deinen eigenen Zustand kennen würdest. Okay, so that desire is to disenthrone those kings. So the external always illustrates the what? Das Externe illustriert immer was? The internal, Und das right? Interne. Okay, so what's, I don't know if you pay attention to these things, but let's just say, is there a big controversy at the moment about somebody trying to dethrone somebody from their seat of power? Also gibt es momentan Bemühungen, dass jemand anderen entthronen will von seiner Macht. Von seiner Macht. It's what Biden said. Yeah, Biden said that Putin shouldn't be ruling anymore, right? Also Biden hat gesagt, Putin sollte nicht mehr regieren. And the whole world is up in arms saying, are you now saying that we've got to bring about a regime change in Russia? Und die ganze Welt, sie steht jetzt auf und sagt, ja, sollen wir jetzt einen Regierungswechsel in Russland vollbringen? Okay, but those things are to teach us about our hearts, right? Aber diese Dinge sollen uns über unsere Herzen lehren. So the point is, are we trying to bring about a regime change? Also der Punkt ist, oder die Frage ist, versuchen wir einen Regierungswechsel Are zu we bringen? unhappy about the way the Lord is leading us? Sind wir unglücklich darüber, wie der Herr uns führt? Do we think that if we were in control, we would do it much better? Und denken Right. wir, wenn wir in Kontrolle wären,
würden wir das noch viel besser machen. Are we murmuring and complaining because of these things, right? Und murren und klagen wir wegen diesen Dingen. Okay, this is what this is referring to, right? Darauf bezieht sich das. Martin Biden said no to that question. Yeah, but that doesn't matter. No, just It came out of his mouth, right? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, right? And he's trying to cover his own intents up. that's true. Okay, so, Biden hat dann Nein zu dieser Frage geantwortet, aber aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund und er versucht eben seine eigenen Absichten nobody zu verdecken. believes him what he's saying now, right? It came straight out of his mouth, right? He revealed exactly what he was thinking, Und right? keiner glaubt ihm jetzt nicht, keiner glaubt ihm mehr, weil es kam ja aus seinem Mund. Er hat das offenbart, was Okay. er gedacht hat. It says that desire is to disthrone those kings, but that could not be, for kings must reign till Christ begins to reign. So, prophetically speaking, when does Christ reign? Und prophetisch gesprochen, wann regiert Christus? Now think about the question. Prophetically speaking, when does Christ begin to reign? Also prophetisch gesprochen, wann fängt Christus an zu regieren? Time of peace. The time of peace, right? In der Zeit des Friedens. Beginning of the 1,000 years, Am right? Anfang der 1000 Jahre. Which is prefigured by the time of peace, Und right? das ist ja vorausgeschattet durch die 1000 Jahre. He always reigns when he's sitting on the throne, right? Und er regiert immer, wenn er auf dem Thron sitzt. And which throne does he want to sit on? Und auf welchem Thron möchte er sitzen? On your heart, right? Auf deinem Herzen. So when Christ is sitting on our hearts, now he's ruling, right? Because prior to him sitting on our hearts, he's not ruling us. We're being ruled by Satan, right? Und bevor Christus auf unser Herz sitzt, da herrscht er eben nicht, weil da hat Satan geherrscht. So the kings, who are the kings a representation of? Und für was sind die Könige eine Darstellung? No, that's not a good answer. Satan. In some sense, yes, but the kings represent the dragon, right? Also im gewissen Sinne Christus, aber die Könige stellen eigentlich den Drachen dar. And it says the kings must rule until Christ rules, Und es right? sagt, die Könige müssen herrschen, bis Christus herrscht. Right. And Christ comes as the latter rain, Und right? Christus kommt wie der Spätregen. Okay, that's when he's ruling on your heart, and who then gets disenthroned? Und dann regiert er auf deinem Herzen und wer wird dann entthront? Yes, the old husband, right? Satan, der alte Ehemann. So the old husband has got to rule until Christ sits on your throne, Also right? der alte Ehemann muss herrschen, bis Christus auf deinem Thron sitzt. Right? Okay, so let's read on. It says, I saw in Europe, just as things were moving to accomplish their desires, there would seemingly be a slackening up once or twice. Thus the hearts of the wicked would be relieved and hardened. But the work will not settle down, only seem to, for the minds of kings and rulers were intent on overthrowing each other. Right? And this is what we were just discussing. Und darüber haben wir ja gerade gesprochen. And the minds of the people to get the ascendancy. Right? So you need to ask yourself this in your heart. Are you seeking for power? Are you seeking for position? Are you seeking to rule over your brethren? Right? Also du musst dich diese Frage stellen, suchst du nach Position und nach Macht und dass du über deine Geschwister herrschst? Or are you happy where the Lord has placed you in the conditions that He's placed you and the trials that He wants you to overcome? Oder bist du zufrieden in der Position, wo dich der Herr hineingestellt hat mit den Bedingungen und mit den Prüfungen, die du erdulden musst? Okay, next paragraph. Nächster Absatz. I saw that all things are intensely looking and stretching their thoughts on the impending crisis before them. So what's just before them? Also was ist kurz vor ihnen? A crisis, Eine right? Krise. And I want us to understand that the crisis is the crisis that comes right at the end. Right? Ich möchte, dass wir verstehen, dass diese Krise ganz hier am Ende kommt. Okay, we'll see that as well. Right? Wir werden das dann sehen.
the sins of Israel must go to judgment beforehand. Every sin must be confessed at the sanctuary, then the work will move. It must be done now. The remnant in the time of trouble will cry, my God, why hast thou forsaken me? Okay, so when does Christ say, my God, why hast thou forsaken me? Wann sagt Gott, wann sagt Christus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Okay, the 9th hour, In right? der 9. Stunde. At the end, right? Am Ende. When he says it is finished. Wenn sagt, es ist vollbracht. Okay, that's right here, right? Und das ist hier. Okay, because it says the sins of Israel must go beforehand to judgment, right? Es sagt, die Sünden von Israel müssen im Vorhinein ins Gericht gehen. Okay, so when are your sins dealt with? Und wann ist mit deinen Sünden abgehandelt worden? Yes, okay, that's right. But the answer is the investigative judgment, right? Also im Untersuchungsgericht. Because in the investigative judgment, he's going to pass by before you and show you your true condition, right? Und im Untersuchungsgericht wird an dir vorüberziehen und dir deinen wahren Zustand zeigen. Because that's why he says you wouldn't want him to step out if you knew your true condition, right? Deswegen hat es gesagt, du wolltest nicht, dass er aus dem Heiligtum herausgeht, wenn du deinen wahren Zustand kennen würdest. So the people that are looking forward for that to come, really, they don't know their true condition, right? Also die Leute, die darauf vorwärts blicken, sie wissen ihren wahren Zustand nicht. Okay, so in this time when this trouble here, just before this last crisis comes, we must be searching our hearts, because you're to afflict your souls on the Day of Atonement, right? Also in dieser Zeit, wo jetzt diese Trübsal ist, bevor diese letzte Krise kommt, müssen wir unsere Herzen durchforschen, so wie am Versöhnungstag. Okay, and that will go on all the way up until the last man is complete, Und right? das wird dann durchgehen, bis der letzte Mensch abgeschlossen ist. Okay, it says, so the sins have got to go beforehand to judgment. So therefore, which judgment is it referring to? Also die Sünden müssen vorhinein ins Gericht gehen, deswegen auf welches Gericht bezieht sich das? The executive judgment, or the final review, right? Also auf das ausführende Gericht oder die finale Untersuchung, Which is the day of the Lord, right? was der Tag des Herrn ist. Okay, so then the very next line says, Der nächste Satz sagt, the latter rain is coming on those that are what? Pure. diejenigen, die rein sind. Then all will receive it as formerly. Okay, so where does Sister White apply the latter rain to? What part in history? Und auf welchen Teil der Geschichte wendet Ellen White den Spätregen an? What does she parallel it to in history? Mit was vergleicht sie oder setzt es parallel in der Geschichte? Pfingsten? Yes. Okay, more recent history than Pentecost. So, August the 11th, right? also der 11. August. Okay, so here we have August the 11th, 1840, right? Hier haben wir den 11. August 1840. Excuse me. Right, so August 11th, 1840 is a type of the day of the Lord, right? Line upon line, Der right? 11. August 1840 ist ein Typus für den Tag des Herrn, also And it's- Linie auf Linie. It's a parallel to 9/11, right? Das ist eine Parallele zum 11. September. So August 11th, 1840 marks the blessing of the latter rain, right? Der 11. August 1840 markiert den Segen des Spätregens, But 9/11 marks the executive judgment, aber right? der 11. September markiert das ausführende Gericht. And bring them together, you have this blessing and this curse, Und wenn right? man das zusammenbringt, hat man den Segen und den Fluch. Okay, so it says, when the four angels let go, Christ will set up his kingdom.
None receive the latter rain, but those who are doing all they can. Okay, so just go to Revelation 11, Geht zur Offenbarung 11. because you know all these things are like a puzzle, and sometimes my mind is puzzled with these things, right? Und all diese Dinge sind wie ein Puzzle und ja, manchmal ist mein Verstand ein bisschen verwirrt. So the first point is just go to verse 1. Also gehen wir zu Vers 1. It says, there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. What's it marking? Was markiert das? What's taking place? Was findet statt? The investigation, right? Die Untersuchung. It says, but the court which was without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city they shall tread under foot 42 months. So it's the time of the Gentiles, right? Das ist die Zeiten der Heiden. It's the time where the Gentiles are being allowed to tread down God's people. Das ist die Right. Zeit, wo den Heiden erlaubt wird, dass sie Gottes Volk niedertreten. And during that time, your character is being investigated. Und Right. während dieser Zeit wird dein Charakter untersucht. And it brings you down to verse 15. Das bringt dich dann zu Vers 15 hinunter. Right? And verse 15 is the seventh trumpet. Und Vers 15 ist die 7. Posaune. Okay? It says, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So what do we see right there? Also was können wir gerade hier sehen? Yeah, Christ is reigning, right? Also Christus fängt an zu regieren. So we just read in this quote, it says, when the four angels let go, Christ will set up his kingdom. None receive the latter rain, but those who are doing all they can. Right? Also wir haben gerade gelesen, wenn die 4 Engel loslassen, wird Christus sein Königreich aufrichten und niemand wird den Spätregen erhalten, es sei denn, dass er alles tut, was er kann. Okay, and just let's read on verse 16. Lesen wir weiter in Vers 16. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, saying, we give thanks, O Lord, God Almighty, which art and wast and art to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Right, so he's now reigning, right? Also regiert jetzt. And the nations were angry, past tense, and thy wrath is come, and the time of the dead that they should be judged, that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Right? So, it's fractals, right? So it's a type of the seventh plague, right? Das ist ein Typus der 7. Plage. Okay, and when you come to the end of this, the seventh plague, right, is perfected right at the end here, right? Die 7. Plage ist ja hier dann abgeschlossen. Because if we were to mark it, right, because when you go to, just go there, just Revelation 14, Gehen wir zur Offenbarung 14. keep your place there in Revelation 11. Und haltet euren Finger hier in Offenbarung 11. This is the, go to verse 14, Also Offenbarung 14 und Vers 14 it's the harvest, right? ist die Ernte. And the harvest is marking when Christ is, in this verses anyway, Christ is still in the sanctuary. Und die Right. Ernte markiert, wenn Christus noch immer im Heiligtum ist. Okay? And when you come to the second harvest, right, verse 18, Wenn man jetzt zur zweiten Ernte geht, in Vers 18, and another angel came out from the altar which had power over fire and cried with a loud cry. What's he doing? was macht er? There's a loud cry, Das ist right? ein lauter Ruf. Just keep that in your mind, right? Haltet das an eurem Verstand. To him that had the sharp sickle, saying, thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for the grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast them into the great winepress of the wrath of God. So what point has it now come to? Also zu welchem Punkt kommt man jetzt?
the wrath of God, zum right? Zorn Gottes. Okay, so if you were to take this, right, which is also this, right? Also wenn man das hier jetzt nimmt, was auch das hier ist, There's the second harvest, right? And so what are they now cast into? das ist jetzt die zweite Ernte und wohin werden sie jetzt geworfen? The wrath of God, right? Also diese Weinkelter des Zornes Gottes. I mean, you just go to the next verses in Revelation 15. It tells you the wrath of God is the 7 last plagues, Wenn man right? zu den nächsten Versen in Offenbarung 15 geht, dann sagt es, dass der Zorn Gottes die 7 letzten Plagen ist. Right? But when you come back here in parallel, right? Und wenn man jetzt hier zurückkommt zu dieser Parallele, Okay, that is a parallel to the end of the 7th plague, das right? ist eine Parallele zum Ende der 7. Plage. And the end of the 7th plague is here, right? Und das Ende der 7. Plage ist hier. Right? Okay, so the wrath of God is also the 7th plague in another sense, right? In einem anderen Sinne ist der Zorn Gottes auch die 7. Plage. Right? When you line them parallel and line upon line, this is the wrath of God, Also right? wenn man sie Linie auf Linie zusammen, also parallel setzt, dann ist das der Zorn Gottes. Okay, so it's because you see, what is Putin doing right now? Und man kann sehen, was macht Putin gerade. Which part is he acting? Und welchen Teil spielt er jetzt? He's the destroyer, Er right? ist der Zerstörer. He's the type on earth, the destroyer, and he's destroying the cities, Er right? ist der Typus auf der Erde des Zerstörers und er zerstört die Städte. But what's going to come back upon his head? Aber was wird auf sein Haupt zurückkommen? What he did is going to come back upon him, right? Was er getan hat, wird auf ihn zurückkommen. And it comes back upon him at the end, right? Das wird dann am Ende auf ihn hier zurückkommen. Okay, so you see these repeating patterns, Man right? kann die sich wiederholenden Muster sehen. Okay, so go back to the quote. Gehen wir zurück zu dem Zitat. Sorry? No, just to keep it placing unless we want to refer to it. But we can go, in fact, let's just go there, just make this one point. 11. Yes, verse 18. Also gehen wir nochmal zurück zur Offenbarung 11 und Vers 18. Because it says, the nations were angry, and thy wrath is come, the time of the dead that they should be judged. So what's taking place at the same time that his wrath is poured out? Also was findet statt zur selben Zeit, wenn sein Zorn ausgegossen wird? We just read it. The judgment, Das right? Gericht. Okay, and this is the point I'm making. So the wrath is parallel in the judgment, right? Also das ist der Punkt, den ich mache. Der Zorn ist parallel mit dem Gericht. Right? We get that point. Kann jeder diesen Punkt verstehen? And it's in verse 19, it's a parallel to the 7th plague when the temple in heaven is opened and they see the ark of his testament, right? Vers 19 ist auch eine Parallele zur 7. Plage, wenn der Tempel Gottes geöffnet wird und sie die Bundeslade sehen. Because it says, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunders and earthquake and great hail, right? So we know at the beginning of the 7th plague, the sky departs, and he shows them the Ark of the Covenant in heaven, right, with the 2 tables of stone. Und wir wissen, am Anfang der 7. Plage, da tut sich der Himmel auf und dann zeigt er ihnen die Bundeslade und ja, diese 2 Tafeln des Gesetzes. That's right here, right? Und das ist ja hier. So you can see that there's an investigation going on there at the same time. His wrath has been poured out, right? Deswegen können wir sehen, dass eine Untersuchung stattfindet zur selben Zeit, wo sein Zorn ausgegossen wird. Which is a parallel to this waymark, right? Das ist eine Parallele zu dieser Because Wegmarke. this waymark is actually this, yeah, the second coming here, right?
Weil diese Wegmarke ist dann die Wiederkunft, right here, where his wrath is poured out. wo Right? sein Zorn ausgegossen wird. Is when he comes in the clouds, he brings great destruction, right? Upon the whole earth gets destroyed, right? Wenn er mit in den Wolken kommt, da bringt er große Zerstörung mit sich und die ganze Erde wird zerstört. Right? And this is also typified here, right? Und das wird auch hier vorausgeschattet. So in that sense, what you see is the wrath of God being illustrated now, but then it's going to come back upon his own head, and that was prefigured by 9/11, right? Wir können sehen diesen Zorn Gottes gerade jetzt, aber das wird dann hier zurückkommen auf sein eigenes Haupt, so wie am 11. September. Okay, let's go to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Absatz. It says, "Think ye that he will bring his hand unto himself until he has accomplished the object for which he stretched it out." So what's it speaking about? Also über was spricht das? What's Christ doing? Was macht Christus? Yeah. Isaiah 11, I think. Okay, maybe. I'm just asking though, what is he doing right at this moment in time? She's writing this. What is Christ doing? Zu It's diesem, an adjective, right? He's doing something. also zu diesem Zeitpunkt, wo sie das schreibt, da macht er etwas. Also es ist ein Adjektiv. Er macht etwas. Yeah, he's stretching out his hand, and when he's stretching out his hand, why is he stretching out his hand? Also er streckt seine Hand aus und warum streckt er sie aus? Du siehst. No guessing. It tells us why he's stretching out his hand to do what? Also er streckt seine Hand aus, um was zu tun? To save is the question. Um zu retten. And so therefore, when he pulls his hand in, what is he not going to do anymore? Deswegen, wenn er seine Hand wegzieht, was wird er nicht mehr tun? It's a close of probation, Das right? ist das Ende der Gnadenzeit. So she says, "Think ye that he will bring in his hand unto himself until he has accomplished the object for which he stretched it out." Okay? So in Isaiah 55 it says, "My word shall not come back unto me void, it will accomplish that to which I sent it." Right? Also in Jesaja 55 sagt es, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern das vollbringen, zu dem ich das gesandt habe. Okay, so in the seventh plague, what's marked here in relation to the latter rain? Und in der 7. Plage, was ist in Bezug auf den Spätregen hier markiert? Guys, we are not being attentive. You should be reading these quotes. The quote about the seventh plague, what is poured out here? Also ein Zitat über die 7. Plage, was wird dort ausgegossen? These things, you should know them. Du solltest die Dinge wissen. No, we're still in the time. It's the answer is Revelation 18. Also die Antwort ist Offenbarung 18. We've read this quote I don't know how many times. We are to study this. We are to study the seventh plague, right? When the whole earth will be filled with the glory of God, it says, when the angel of Revelation 18 is poured out. Also Right. wir haben das Zitat sehr oft gelesen, sagt, dass wir sollten die 7. Plage studieren und wenn die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird, dann wird der Engel aus Offenbarung 18 ausgegossen. Okay, but we know that this is a time of investigation, so how does the latter rain come? Und wir wissen, dass das eine Zeit der Untersuchung ist. Und wie kommt der Spätregen? It's the former and the latter, right? Der Früh- und der Spätregen. And what's the purpose of the former? Und was ist der Zweck des Frühregens? To cleanse you, right? Dich zu reinigen. So once the cleansing's been done, he will say it is finished, right? Und sobald die Reinigung vollendet ist, wird er sagen, es ist vollbracht. And then he will pour out the latter rain, Und right? dann wird er den Spätregen ausgießen. Okay, so Revelation 18 here
is when you parallel it, it's marking the former followed by the latter, right? Also wenn man Offenbarung 18 hier mit parallel setzt, dann markiert es hier den Früh- und den Spätregen. Right? Because we read 2 paragraphs previous, that one line that says, the latter rain is coming on those that are what? Pure, right? Also den letzten Absatz, oder vor 2 Absätze zuvor haben wir gelesen, der Spätregen kommt auf all diejenigen, die rein sind. So in order to be pure, the former rain must come and bring you to be purified, right? Und damit du rein sein kannst, muss der Frühregen kommen und dich reinigen. It's the exceeding bright light that if you receive it, you'll be humbled in the dust and your sins will go beforehand to judgment, Es ist right? das überaus helle Licht, dass wenn du es erhältst, wirst du in den Staub gedemütigt und deine Sünden werden zuvor in das Gericht gehen. Lawrence, you want to make a comment? I think this hand outstretched is referring to his wrath or his anger. Because that's what Isaiah says. No. I'll show. We will come to the point, and I'll show you exactly what it means. Can't mean what you're saying because it would be contradicting everything. Right? We come to the quote. She tells exactly what it means, right? In a quote a bit further on. Also wir werden zu einem Zitat kommen, wo es dann genau sagt, was es bedeutet, dass er die Hand ausgestreckt hat. Because just read it again. It says, "Think ye that he will bring his hand unto himself, until he has accomplished the object for which he stretched it out. Yea, more bitter hatred against those that keep the law than against the Catholics. Truth, the truth, let it shine. Hold them by the side of truth. What are they rich in? They seek falsehood, deception, and cunning. Behold, where is their strength? Is it in the truth? A mere knowledge of the truth will never save." Right? So, the truth is our strength, right? Die Wahrheit ist unsere Kraft And that's what your faith is based upon, und right? darauf ist dein Glaube ja basiert. But if you have no understanding, then you have no faith. Aber wenn du kein Verständnis hast, hast du auch keinen Glauben. Because if you don't understand, you will never exercise faith. Weil wenn du das nicht verstehst, dann wirst du niemals Glauben ausüben. Okay? And each of us must have an understanding for ourselves, Und right? jeder einzelne von uns muss ein Verständnis für uns selbst haben. Because it says the seal of God is a settling into the truth, intellectually and spiritually, that you cannot be moved, Weil es right? sagt, dass das Siegel Gottes sich gründen in der Wahrheit ist, intellektuell als auch geistlich, damit man nicht bewegt werden kann. When? Wann? When the final test comes, Wenn right? dieser finale Test kommt. Okay. So read it wrong, but also Isaiah says basically, because it says here, for all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Yes. So his anger's there, But but it's in measure, right? And he's holding his hand out to save in this time period, Und da right? gibt es auch einen Vers in Jesaja, sagt es, wegen all dem ist sein Zorn nicht abgewendet, sondern seine Hand ist noch immer ausgestreckt und deswegen sein Zorn. Aber seine Hand ist immer noch Achso. ausgestreckt. Aber seine Hand ist immer noch ausgestreckt und der Zorn findet statt. Und, Measure, but he's still willing to save. Yes. okay, also sein Zorn ist im Maßen dort, aber er ist immer noch willig zu retten. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. It says, "How long then, angel of God, before the message will go with a what?" Okay, a loud voice. Now, where did we read a loud voice this morning? Die Botschaft mit einer lauten Stimme, und wo haben wir darüber Okay, the gelesen? second harvest, Die right? zweite Ernte. Right here. Das ist ja hier. So, August 11, 1840, how did the angel cry? Und am 11. August 1840, wie hat der Engel gerufen? Let's go to Revelation 10. Gehen wir zur Offenbarung. We're so unsure about what we understand, right? So, Ich bin manchmal unsicher über das, was wir verstehen. in verse 1. Offenbarung 10 und Vers 1. So, this is the latter rain, right? Sister White parallels it with the latter rain, right? Das ist der Spätregen. Ellen White setzt das ja mit dem Spätregen parallel. And when this took place, the whole earth was filled with the glory, and the message went round the world, Und right? als das stattfand, wurde die ganze Erde
mit seiner Herrlichkeit erfüllt und die Botschaft ging durch die ganze Welt. So this quote that we're reading is talking about a time just prior to this happening, Also right? dieses Zitat, das wir gerade lesen, spricht über eine Zeitspanne, gerade bevor das stattfindet. She says, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot on the sea and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices." Right? So he cries with a loud voice. Also ruft mit einer lauten Stimme. The book open is marking now the blessing and the curse, right? Das geöffnete Buch markiert jetzt den Segen und den Fluch. One group is going to give the message with great power, the other group is going to close their probation. Die eine Gruppe wird die Botschaft mit lauter Kraft geben, mit großer Kraft geben und bei den anderen schließt sich die Tür. So back to the quote. Zurück zum Zitat. How long then, angel of God, before the message will go with a loud voice? Other things to be accomplished. They must make themselves more vile, speaking about the wicked. Man spricht jetzt hier über die Bösen. If Jesus should make his appearance in their midst, they would despise him. They advocate their errors for a while, until the people get disgusted with it. Then they add another. Nights upon their beds, horror gets hold upon them. Can ye not see it? Live unto God. He has got them safe in the snare. The honest are getting disgusted. Satan works at the very ones that do him the most harm. God can make them a host against their enemies. Ye give up too quick. Ye let go too soon. The arm of God is mighty. Satan works in different ways to steal the mind off from God. Right? So there's some principles in there that we should be experiencing. Right? Da gibt es ein paar Prinzipien hier drin, die wir erfahren sollten. And what is it telling us about ourselves? Und was sagt es uns über uns selbst? Okay? That we give up too quickly. Dass wir zu schnell aufgeben. Right? It says, Satan works in different ways to steal the mind off from God. This is what we must guard ourselves against in this moment, right? Und Satan wirkt auf verschiedene Weisen, um den Verstand von Gott wegzustehlen. Und darüber müssen wir uns bewahren jetzt in diesem Moment. So you have to ask yourself, is this what I'm doing helping me to get to heaven? Und du musst dich fragen, ist das, was ich jetzt tue, hilft mir, das in den Himmel zu kommen? Is this improving my standing with God? Und also verbessert das meinen Stand mit Gott? Is it increasing my faith? Und vermehrt es meinen Glauben? Right? So we're all assailed with these temptations, Und right? wir sind alle mit diesen Versuchungen umgeben. It goes on, it says, victory, victory. We must have it over every wrong. A solemn sinking into God. Get ready. Set thine house in order. Right? So, now, I know that this is not our, specifically our final test at the moment, but there are principles that still apply. Right? Das ist im Moment, also jetzt nicht unser finaler Test, aber da gibt es Prinzipien, die darauf anzuwenden sind. Because the Lord wants us to experience these things. Weil Right? der Herr möchte, dass wir diese Dinge erfahren. Now, that doesn't mean because it's not our final test that we can just sin and not worry about the consequences, Und das right? bedeutet nicht, weil es gerade nicht unser finaler Test ist, dass wir einfach sündigen können und keine Konsequenzen erleiden werden. Okay, we must be striving, just according as is the circumstances are laying out what we should be doing, Wir right? müssen danach streben, so wie die Umstände das führen. As the circumstances are laying out. Ja, danach müssen wir dann eben streben. Deshalb. Okay, so let's go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. So it says, December 16th, 1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens.
Okay, so what did she get a vision of? Also von was hat sie eine Vision erhalten? Yes, that's what it says. But so Von der Erschütterung der Himmel. when are the heavens shaken? That's maybe a bad question on my part. Wann werden die Himmel erschüttert? At the seventh plague, An der right? 7. Plage. So it's pointing to this very same time that we've just been reading about, Das right? weist auf dieselbe Zeit hin, über die wir gerade gelesen haben. It says, I saw that when the Lord said heaven, in giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, he meant heaven. And when he said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of earth are those that rule on the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun, the moon, the stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of God. Right? So we know that the voice comes right here, the beginning of the seventh plague, right? Wir wissen, dass die Stimme hier am Anfang der 7. Plage kommt. Okay. So therefore we know that the heavens and the earth begin to be shaken here, right? Deswegen wissen wir, dass der Himmel und die Erde hier anfängt erschüttert zu werden. So this quote, right, is pointing us forward to to understand the same time, right? Also dieses Zitat weist uns vorwärts, damit wir dieselbe Zeit verstehen. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Iran. So what's happening? Was geschieht? The what, sorry? Have opened. Okay, so Die Himmel we've werden already spoken geöffnet. about this morning. So what's happening? Also wir haben darüber schon gesprochen, was geschieht also. Where did we read about it this morning? Wo haben wir heute Morgen darüber gelesen? No, not Revelation 14. Revelation 11. In So Offenbarung 11. just go back to Revelation 11. Geht nochmal zurück zur Offenbarung 11, Verse 19. Vers 19. Okay, just read verse 18 first, right? Lies nochmal Vers 18 zuerst. It says, the nations were angry. Which tense? In welcher Zeitraum ist das? Past tense, right? Die Nationen waren zornig, Vergangenheit. Okay, and the time of the dead that they should be judged. So it marks a point where the nations were angry and the judgments now come where they're going to be judged, Es right? markiert eine Zeit, wo die Nationen zornig waren und jetzt beginnt es, wo diese Nationen gerichtet werden. In verse 19. In Vers 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. So how do you see the temple in heaven Also wie siehst du den Tempel im Himmel in the seventh plague? in der 7. Plage? And remember? It says the clouds parted like a scroll, right? Es sagt, die Himmel haben sich geteilt wie eine Schriftrolle. Right? And they look up to heaven, and the Lord shows them the two tables of stone, Und sie right? schauen in den Himmel hinauf und der Herr zeigt ihnen diese 2 Steintafeln. Right? So that takes place at the first harvest, right? Das findet hier an der ersten Ernte statt. Okay, so it says, when you go back to this quote, the second paragraph, Gehen wir nochmal zurück zu dem Zitat, der 2. Absatz. dark heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through that open space, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken. What's been shaken? Was wird erschüttert? The earth, right? Die Erde. And that events come in order. Wars and rumours of war, sword, famine and pestilence are the first to shake the powers of the earth. Then the voice of God will shake the sun, the moon and stars, and this earth also. I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it's the shaking of the angry nations. What is it? Was ist das? Shaking of the angry nations. Die Erschütterung der zornigen Nation. So when you go to Revelation 11, it says the nations were angry. Und wenn man zur Offenbarung 11 geht, sagt es, die Nationen waren zornig. The time of it says the nations were angry, and thy wrath is come. Und Right? dein Zorn ist gekommen. Okay.
So it's bringing you to the same point, right? Das bringt dich hier zu demselben Punkt. It's bringing you to the same point it would as if it was the seventh plague, Bringt right? dich zu demselben Punkt, als wäre es die 7. Plage. Hence, the 7 last plagues are prefigured in the Sunday law crisis, right? Deswegen sind die 7 Plagen in der Sonntagsgesetzkrise vorausgeschattet. Everybody see the parallel? Kann jeder die Parallele sehen? So, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. So, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion. War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were abroad in the land. As these things surrounded God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. So, what's it marking? When does this begin to happen? Also was markiert das? At the end of the world. When does it begin to happen? Wann am Ende der Welt fängt das an zu geschehen? The Sunday law, right? Sonntagsgesetz. And the Sunday law crisis is marked by these shaking of the earth, right? Und die Sonntagsgesetzkrise ist durch die Erschütterung der Erde markiert. So in the last quote, in the first paragraph, it began with December 16th, 1848, right? Mit dem letzten Zitat, bei dem ersten Absatz, markierte es den 16. Dezember 1848. And it's talking about the shaking of the angry nations, Und er right? spricht über die Erschütterung der zornigen And Nationen. it's quoting Matthew, Mark, and Luke, Und das right? zitiert Matthäus, Markus und Lukas. And it tells us that this is the shaking of the earth, the shaking of the angry nations, Und es right? sagt uns, dass das die Erschütterung der Erde ist, die Erschütterung der zornigen Nationen. Which is prefiguring the Sunday law, Das right? das Sonntagsgesetz vorausschattet. So when you go back to this next quote, Gehen wir zurück zu dem nächsten Zitat. so, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion. War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were abroad in the land. As these things surrounded God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. Self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place. Suffering, perplexity, and privation caused reason to resume its throne, and the passionate and unreasonable man became sane and acted with discretion and wisdom. So the time of trouble is designed to do what? Also die Zeit der Trübsal ist zu was bestimmt? To do what, man? Uns zu verändern. Okay, that's a broad statement. What do you mean, change us? Also was meinst du damit, dass es uns verändern soll? This evil now has self-dignity. Okay, so it says that, Das Böse in unserem Herzen, self-dignity. What's self-dignity? also Selbstwürde. Selbstwürde, was ist das? It's pride and defensiveness, Es right? ist Stolz und Verteidigung. Selbstschutz. Selbstschutz, Yes, wenn man sich verteidigt. Selbstrechtfertigung. Selbstrechtfertigung. Right. It's always you're demanding rights. You're always feeling that you're unjustly treated, right? Also du möchtest deine Rechte und du sagst immer, dass du unfair behandelt wirst. But it says, self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place, Es right? sagt, Selbstwürde hat sie nicht länger kontrolliert, sondern tiefe Demut nahm ihren Platz ein. So when the Lord brings the exceeding bright light, what's it designed to do? Wenn der Herr das überaus helle Licht bringt, zu was ist das bestimmt? Das tut. To do the same thing, right? Dasselbe zu tun. And at the beginning of the Sunday law, he begins to humble your heart, right? Also am Anfang des Sonntagsgesetzes fängt er an, dein Herz zu demütigen. But are you ready for heaven yet? Aber bist du da schon für den Himmel bereit? No, because it shows you when the investigative judgment comes, it reveals that there's more self in your heart, Nein, right? weil wenn du zum Untersuchungsgericht kommst, dann offenbart es, dass da noch mehr Selbst im Herzen ist. So what comes here? Was kommt also hier? That came here. Was auch hier kam. Yeah. The shaking of the heavens
and this earth also, Also die right? Erschütterung der Himmel und diese Erde auch. So is the earth being shaken at the moment, Wird die Erde im Moment erschüttert? prophetically speaking? Yes. Prophetisch gesprochen, ja. Yes, right? So what should be our experience? Also was sollte unsere Erfahrung sein? We should be drawing nigh to the Lord, right? And not letting go so quickly, right? Wir sollten uns dem Herrn nähern und nicht so schnell loslassen. Okay? Not allowing Satan to distract our mind on things that are of no consequence. Und dass wir dem Satan nicht erlauben, unseren Verstand abzulenken auf Dinge, die keine Folgen oder keine Konsequenzen Keine haben. Bedeutung. Keine, Keine die Bedeutung. keine Bedeutung haben. Yes, our self-dignity should be getting put away, and we should be drawn closer to the Lord that we can be in a humble condition, right? Und unsere Selbstwürde sollte abgelegt werden und wir sollten uns dem Herrn nähern. So that you can be drawn into a more humble condition. Dass man dann in einem demütigeren Zustand gezogen wird. Okay, and the only thing that brings you to humility is searching the scriptures, Und right? das Einzige, was dich zur Demut führt, ist, dass du die Schriften durchforschst. So if you're not searching the scriptures, if you're not receiving the light, you will keep your self-dignity and you will not renounce it, okay, in that time. Und wenn du nicht die Schriften durchforscht, dann wirst du diese Selbstwürde behalten und du wirst sie nicht abschwören in dieser Zeit. Okay, so if you're allowing all these other things to fill your mind, instead of allowing the scriptures to fill your mind, by beholding, you become changed into the same image, Und right? wenn du erlaubst, dass all diese anderen Dinge deinen Verstand füllen, anstatt dass die Schriften deinen Verstand füllen, dann wirst du durch das Anschauen verändert werden. Und dasselbe Right. Ebenbild. These are principles. Das sind Prinzipien. So the work this time should be searching the scriptures, confessing our sins, drawing nigh to God and not letting Him go, right? Das Werk in dieser Zeit ist die Schriften durchforschen, unsere Sünden zu bekennen und Gott zu suchen und nicht loszulassen. Pleading with Him to open our eyes that we might see our true condition. Und dass wir mit ihm flehen, dass er unsere Augen öffnet, dass wir unseren wahren Zustand sehen. Right? Because the principle is you don't want Him to step out if you knew your situation, right? Weil das Prinzip ist, wenn du wolltest nicht, dass er eben ausgeht aus dem Heiligtum, wenn du deinen Zustand kennen würdest. Okay, Oder So. deine Situation. next paragraph. Nächster Absatz. It says, my attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. Once more the inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war and bloodshed, with famine and pestilence, raged everywhere. Other nations were engaged in this war and confusion. War caused famine, want and bloodshed caused pestilence, and then men's hearts failed them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. Right? So, just let's turn to Luke 21. Gehen wir jetzt zu Lukas 21. You can see all these quotes are directly linked together. They're all speaking about the same thing. Und wir können sehen, dass all diese Zitate direkt miteinander verbunden sind. Sie sprechen über dasselbe. So just go to verse 25. Gehen wir zu Vers 25. It says, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars. What is this? Also was ist das? Diese Zeichen. Shaking of the heavens, right? Die Erschütterung der Himmel. And upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. So this is where she's referring to, right? Also darauf bezieht sie sich. So what precedes that? Right? Was kommt zuvor? Okay. So if you just go to
Okay, just go to verse 20. Geht zu Vers 20. It says, and when ye shall see Jerusalem compassed with armies, takes you to the Sunday law, right? Und es bringt dich zum Sonntagsgesetz. Or Oder, to the close of probation. Depends which illustration you're looking at. oder Right? zum Ende der Gnadenzeit. Also ja, abhängig davon, welche Darstellung man sich anschaut. Okay. Then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. So we just read this. Where's the time of the Gentiles? According to this, and according to Revelation 11. Wir haben das gerade gelesen. Wo sind die Zeiten der Heiden gemäß dem hier und gemäß Offenbarung 11? Yeah, yes, the 1260, but what's it referring to? Which point in time on our line? Es ist die 1260, aber welchen Zeitpunkt auf der Linie? The investigative judgment, Das right? Untersuchungsgericht. In the investigative judgment, this 1260, what does it say about this 1260 in Matthew 24? Go there. Geht mal zu Matthäus 24. Verse 21, Matthäus 24 und Vers 21. speaking about the very same time. Spricht über dieselbe Zeit. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. And except those days should be what? Shortened, right? Es sei denn, dass diese Tage verkürzt werden. So the times of the Gentiles is going to be shortened, Also right? die Zeiten der Heiden werden verkürzt werden. So when you go back to, if you just go to Revelation 11, Und wenn wir nochmal zur Offenbarung 11 gehen, which speaks about this time of the das Gentiles, spricht über diese Zeiten der Heiden. let's go to verse 1 again so we get this in our heads. Offenbarung 11 und gehen wir nochmal zu Vers 1. It says, there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. It's the investigation, right? Das ist die Untersuchung. But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles. And the holy city shall they tread under foot 42 months. So this is this sixth plague, beginning the sixth plague to the end of the seventh plague, Das right? ist der Anfang der 6. Plage bis zum Anfang der 7. Plage. Ende des End of the Ja, seventh. bis zum Ende der 7. Plage. Okay, but we read that if it's going to be cut short, Aber wir right? haben gelesen, dass es verkürzt wird. Okay, and we come down to verse 7, Wir gehen zu Vers 7. and it marks the point where it's cut short, Das right? markiert den Punkt, wo es verkürzt ist. When they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and overcome them and kill them. This is when they come to put you to death, right? Da kommen sie, um dich zu Tode zu bringen. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt, which is also where also our Lord was crucified. So this is the investigative judgment, Das right? ist das Untersuchungsgericht. I mean, in the sense that Christ has now gone into the sanctuary to blot out your sins, Also in right? dem Sinne, dass Christus in das Heiligtum gegangen ist, um deine Sünden auszutilgen. So, Great Tribulation is this 1260, Also die große Trübsal ist diese 1260. and the time cut short is this one, right? Die verkürzte Zeit ist diese. Right? So you got 1260, 1260, 1260, the birth pangs, Also right? man hat 1260, 1260 und 1260. Die So we're not dealing Geburtswehen. with the first group that has a little fractal here, we're just dealing with the pattern, right? Also wir handeln jetzt nicht mit der ersten Gruppe, die dann hier ihre Geburt hat, sondern eben mit dem Muster. Okay, so when you go back to First Testimonies 268, second paragraph, Gehen wir nochmal zurück zur ersten
1 T 268, zweiter Absatz. My attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. Once more the inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war and bloodshed, with famine and pestilence raged everywhere. Other nations were engaged in this war and confusion. War caused famine, want and bloodshed caused pestilence, and then men's hearts failed them for fear and looking after those things which are coming on the earth. So what are they looking forward to now? Aber was blicken sie jetzt vorwärts? Yes, it would be the execution of the judgment, which is the second coming, right? Die Ausführung des Gerichts und das ist die Wiederkunft. Right, because at the end of the seventh plague here, you have the second coming, Und right? am Ende der 7. Plage ist die Wiederkunft. Which is prefigured here Was ja hier vorausgeschattet when the ist, angel comes down as the latter rain, wenn right? der Engel als der Spätregen herunterkommt. Okay. So, do we see war causing famine, bloodshed, etc., etc.? Und sehen wir den Krieg, wie er Hungersnot und Blutvergießen und so weiter hervorruft. Right. So, it's pointing forward to a judgment at the end, right? Es weist vorwärts auf ein Gericht am Ende. Everybody see that? Kann das jeder sehen? Okay. Right, so we will stop there because I'm out of time, but we will come back to this tomorrow, right? Also wir werden jetzt hier aufhören wegen der Zeit, aber morgen werden wir da weitermachen. Everybody see what we're doing, right? Kann jeder sehen, was wir tun? We're going through these line upon line, right? Bringing all the principles together, Wir right? gehen da Linie auf Linie hindurch und all diese Prinzipien bringen wir zusammen. And I'm doing this because for myself to see this correctly, Und ich tue das auch für mich selbst, um das richtig zu sehen. but also that we should understand, one, what we should see externally, Und auch damit wir verstehen, einmal, was wir extern sehen sollten, and also what it should mean, the experience for us internally, aber right? auch um die Erfahrung zu verstehen, was sie für uns intern bedeutet. Right? Okay, let's close with prayer. Lasst uns mit Gebet abschließen. Heavenly Father, thank you so much for all these words which you are giving to us, Himmlischer Vater, ich danke dir sehr für die Worte, die du uns gibst and that you are reminding us of all the things which are before us. und dass du uns erinnerst an all die Dinge, die vor uns liegen. And I pray that we can think about this in the whole day, Und ich bete, dass wir darüber nachdenken können, über den ganzen Tag hinweg, that it may be becoming a word of life in this day for us. und dass es für uns ein Wort des Lebens an diesem Tag für uns werden kann. And I pray in Jesus' name. Und ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen.